Hello guys, in this video, I'm gonna talk about how Promisenine decided to not renew contract with Pleiades Entertainment, and the members wrote handwritten letters to their fans yesterday. So I will translate these into English. Okay. The English session will happen in the second half of the video, so make sure you check the timestamps. 안녕하세요. 어제 팬들 입장에서는 가슴 아프고 좀 아쉬운 소식이 있었습니다. 프로미스나인이 플레이디스와 전속 계약을 종료하기로 했습니다. 재계약을 안 하기로 한 거죠. 그리고 어제 멤버들이 한 명 한 명 다 손글씨로 편지를 써 주어가지고 이거를 이제 영어로 번역을 하는 그런 영상이 될 건데요. 한글로도 좀 읽어드리려고 해요. 일단은 전속 계약 종료 안내 이 안내문부터 살펴보죠. 위버스 커뮤니티에서 나왔습니다. 안녕하세요. 플레디스 엔터테인먼트입니다. 먼저 언제나 변함없이 프로미스나인을 사랑해주신 팬 여러분께 감사의 말씀드립니다. 프로미스나인의 전속 계약이 오는 12월 30일부로 종료됩니다. 당사는 프로미스나인 멤버들과 향후 개개인의 미래와 활동 방향에 대해 오랜 시간을 가지고 깊이 논의하였으며 상호 간 충분한 대화 끝에 전속 계약을 종료하기로 합의하였습니다. 프로미스나인은 2021년 8월 당사로 이적한 후 Talk and Talk, DM, Stay This Way, Me Now, Supersonic 등 다양한 음악을 선보이면서 팬덤 플로버 분들뿐만 아니라 플로버 분들뿐만 아니라 K-팝을 사랑해주시는 많은 분들께 큰 사랑을 받는 아티스트로 성장하였습니다. 지난 7년 동안 끊임없이 최선을 다하여 폭넓은 스펙트럼의 다채로운 매력을 보여준 프로미스나인 멤버들에게 깊은 감사 인사를 전합니다. 프로미스나인은 팬덤 플로버 분들에 대한 감사 의미를 담은 팬송을 디지털 음원으로 12월 23일 공개하고 예정되어 있는 일정을 소화하며 플레이디스 엔터테인먼트 소속 아티스트로서의 공식적인 활동을 마무리합니다. 프로미스나인 멤버들에게 펼쳐질 앞날을 진심으로 응원하겠습니다. 늘 프로미스나인과 함께 해주신 팬 여러분께도 다시 한번 감사드립니다. 앞으로도 아낌없는 격려와 사랑을 보내주시기를 부탁드립니다. 감사합니다. 라고 합니다. 살펴보니까 실제로 좀 오랜 시간을 가지고 미리 좀 준비를 한 것 같기도 합니다. 멤버들도 그렇고 그리고 아무래도 이 계약이란 게 결국 쌍방의 합의에 의한 거죠. 그러니까 뭐 멤버들 입장에서는 앞으로 플레디스와 함께 했을 때 충분한 서포트를 받을 수 있을 것이냐 그리고 뭐 계약상 뭐 수익 같은 것도 이제 고민이 될 것이고 플레디스 입장에서는 뭐 프로미스 나인에 대한 충분히 우리가 서포트를 할 수 있을 것이냐 그리고 뭐 그 브랜딩이나 뭐 인기 이런 것도 계산을 했겠죠. 그러다가 결국은 서로 합의하에 재개를 하지 않기로 한 거고요. 그리고 보시면은 위버스 서비스 종료 안내 이런 것도 나왔고요. 이용 가능한 서비스 같은 경우는 뭐 커뮤니티 가입, 탈퇴 이런 거는 할 수가 있고 그리고 포스트, 댓글, 모먼트, 열람과 이미지 동영상 다운로드 가능하고 그리고 본인이 작성한 게시글 열람 및 삭제 가능하고요. 미디어 탭의 무료 콘텐츠 시청은 가능한데 이용 제한 불가 서비스는 신규 콘텐츠 작성, 수정 그리고 커뮤니티 프로필 생성 및 수정 팔로우 및 팔로잉 취소 이런 것들이 있겠습니다. 멤버십도 종료될 예정이고요. 좀 가슴 아프죠? 슬픕니다. 결국은 이 아이돌 엔터테인먼트 산업이라는 게 뭐 정말 오래오래 지속되는 경우면 정말 좋겠지만 언젠가 이렇게 끝이 나는 경우도 상당수 있기 때문에 좀 아쉬운 부분이 있고요. 그리고 네, 이렇게 향후 서비스 운영상 안내 같은 것도 있습니다. 자, 이쯤 되면은 멤버들의 손글씨를 손편지를 하나씩 읽어보겠습니다. 우선 세롬님, 캡틴 세롬님이죠. 플로버 안녕하세요. 프로미스나인 세롬입니다. 지금 무엇보다 멤버들의 목소리를 가장 기다리고 있을 플로버. 만남과 헤어짐의 연속이 자연스러운 삶이라지만 요 근래 저는 앞으로의 변화에 대해 수없이 상상하고 연습해도 끝내 자연스러워지지 못한 모습들을 보며 그동안 우리가 얼마나 깊은 감정을 나누며 서로의 삶 한구석에 자리를 내어주고 있었는지 체감하고 있어요. 지난 시간들을 돌이켜보니 데뷔 때 저는 스스로에게 끝없는 의구심을 품으며 플로버를 마주했던 것 같아요.
모든 게 빠르고 낯설기만 했던 시간들 속에 좋은 모습을 보이고 싶다는 마음은 자라나다 못해 욕심이 되어 스스로를 체하게 만들곤 했지만 그때마다 플로버가 건네는 따뜻한 말들은 제게 알맞은 약이 되어줬어요. 덕분에 지금의 저는 전보다 더 나를 바라볼 줄 아는 사람이 된 것 같아요. 자신을 사랑하는 마음에서 시작된 사랑이 곧 상대에게 닿게 된다는 중요한 사실을 플로워와 나눈 시간을 통해 알게 되었거든요. 이렇듯 많은 변화 속을 함께 걸으며 곁을 지켜준 플로버에게 신심한 감사 인사를 전해요. 저라는 사람을 온전히 사랑해주고도 놓치는 부분은 없을지 알아차리려 노력해준 시간들에 전부 고마워요. 그리고 나의 큰 사랑이자 자랑인 우리 멤버들. 난 캡틴이라는 단어를 붙일 만큼 그리 큰 사람이 되지 못했던 것 같은데 늘 존중과 믿음으로 귀를 기울여 주었던 멤버들이 나를 더 큰 사랑으로 만들어 주었어요. 서툰 순간을 보내며 7년이란 긴 시간의 끝에 함께 서 있을 수 있음에 이 짧은 글로는 턱없이 부족한 깊은 고마움을 전해요. 이제 저는 프로미스나인을 통해 얻은 소중한 경험과 플로버에게 배운 사랑을 더 많은 대중분들과 나눌 수 있도록 제 위치에서 최선을 다해보려 해요. 미래에 대한 암시네요. 나의 20대를 가장 빛나는 시간으로 열어주는 플로버. 큰 함성과 따뜻한 눈빛에 위로와 응원을 담았던 플로버. 한결같이 바라봐주고 기다려준 시간 속의 플로버. 내 마음의 깊이가 어디까지인지 알게 해준 플로버. 전부 잊지 않을게요. 저 세롱과 하영, 지원, 지선, 서연, 채영, 나경, 지연을 그리고 프로미스나인을 아끼고 사랑해준 플로버분들 감사합니다. 우리는 언제나처럼 서로의 안녕을 물으며 지내자고요. 다시 한번 고맙고 사랑해요. 네, 명문이네요. 가슴이 먹먹해지고 그리고 앞으로의 이제 활동에 대한 암시도 있는데 물론 이제 멤버들 하나하나 손편지를 읽어볼 거지만 어떤 활동을 하든지 간에 응원하겠습니다. 네, 예, 세롬님이었고요. 다음으로는 하영님께서 올려주셨습니다. 안녕하세요. 프로미스나인 하영입니다. 프로미스나인으로 데뷔를 하고 저는 크고 강한 책임감이 생겼습니다. 저의 말과 행동이 곧 팀이 되고 멤버들의 삶이 될 수 있기에 정말 더 열심히 발전하려 노력했고 모든 멤버들이 하나같이 열심히 해준 모습에 저는 그 이상의 좋은 자극을 받을 수 있었고 그만큼 더 열심히 서로가 서로에게 기대며 의지하고 달릴 수 있었어요. 이런 멋있는 사람들과 함께한 추억들이 쌓여 제 머릿속은 온통 애틋함과 아름다움으로 가득해졌어요. 아무것도 아니었던 저에게 처음으로 팬이라는 존재가 생기고 플로버라는 이름이 생기고 제 이름을 크게 불러주는 사람이 생기고 저의 삶은 정말 꿈의 연속이었어요. 처음에는 팬분들을 어떻게 대해야 하는지 서툴고 몰랐지만 지금은 7년이라는 시간 동안 천천히 깊이 스며들어 제 일부를 의지할 만큼 든든한 사람이 되었고 제가 하는 모든 말과 행동이 플로버에게 큰 영향이 간다는 생각이 저 역시 더 신중한 사람이 될 수 있었던 것 같아요. 플로버 언제 어디서든 저의 가는 길 힘껏 밝게 비춰주고 지켜주셔서 고맙습니다. 덕분에 우리의 7년은 어떤 순간보다 찬란하고 아름답게 빛날 수 있었어요. 자랑스러운 우리의 플로버라서 그래주셔서 고맙습니다. 플로버 곁에 더 멋있는 사람으로 남고 싶습니다. 오케이. 이것도 약간 암시인 것 같죠? 앞으로도 지금처럼 함께 걸어주세요. 또 어리숙했던 저와 깊이 정을 나누며 늘 함께 해주셨던 프레디스 식구들, 함께 고민하고 울고 웃으며 저희와 동행해준 모든 스태프분들께 진심으로 고맙다고 감사드린다고 전하고 싶습니다. 같은 꿈을 갖고 하나의 마음으로 함께 달려준 멤버들, 자랑스러운 소중한 우리 멤버들 너무 고마워. 많이 아껴요. 부족했던 날 가득 채워줘서 고마워요. 다시 한번 이 편지를 빌려 진심으로 감사함을 전합니다. 네, 마음이 먹먹하네요. 하영님이었고요. 네, 이제 또 한편으로는 플로버 곁에 더 멋있는 사람으로 남고 싶다. 그리고 앞으로도 지금처럼 함께 걸어달라라고 하는 게 좀 기억에 남네요. 자, 그리고 다음은 지원님입니다. 안녕하세요. 프로미스나인 지원입니다. 이 글을 쓰기까지 어떻게 하면 플로버 여러분께 제 마음을 온전히 전할 수 있을지 많은 생각을 했어요. 플로버가 보내주신 사랑이 얼마나 큰지 알기에 이렇게 손편지로 작게나마 마음을 전합니다. 어느덧 7년이라는 시간이 흘렀네요. 함께 걸어온 시간 동안 우리 곁에는 언제나 따뜻한 플로버가 있었어요.
힘이 들 때마다 여러분의 응원이 저에게 큰 위로와 힘이 되었고 플로버가 있어 매 순간이 빛날 수 있었습니다. 진심으로 감사드립니다. 플로버, 저의 모든 순간을 함께하고 저의 매일을 소중히 기억해주는 여러분 덕분에 우리의 추억 하나하나가 제게 보물 같은 시간으로 남을 수 있었습니다. 무대 위에서 빛날 수 있었던 이유도 끊임없이 새로운 도전에 용기를 낼 수 있었던 이유도 모두 플로버가 있었기에 가능했습니다. 여러분과 함께했던 모든 순간을 간직하며 앞으로도 그 마음을 잊지 않고 나아가겠습니다. 지금 이 순간도 우리와 같은 곳을 바라보고 같은 길을 걷는 여러분과 이어주는 끈이 여전히 단단하다는 걸 느낍니다. 변함없이 여러분 곁에서 최선을 다하는 모습 보여드릴게요. 다시 한번 진심으로 고맙고 사랑합니다. 앞으로도 우리 함께 걸어가요. 앞으로도 플로버와 함께 걸어가겠다는 메시지로 마무리해 주셨네요. 지원님이셨고요. 그 다음은 지선님 되겠습니다. 안녕하세요. 프로미스나인 노지선입니다. 데뷔부터 지금까지 함께온 시간들이 주마등처럼 스쳐 지나가네요. 7년 전 멤버들을 만나 이루 말할 수 없는 경험과 감정을 느끼며 많은 것을 깨닫고 성장할 수 있었습니다. 그 여정에서 느낀 수많은 감정들과 경험들은 저에게 큰 의미를 주었고 서로의 존재로 인해 더욱 빛나는 날들이었어요. 지난 시간을 견뎌오며 힘들고 지치는 순간들도 있었지만 이제 돌아보니 7년이라는 시간 동안 제 모든 것을 바쳐 매 순간 최선을 다해 걸어온 길이기에 후회 없이 주마등처럼 스쳐가는 추억들을 보며 제가 얼마나 깊은 열정을 쏟았는지 알게 되었습니다. 수많은 순간들 중에서 마음에 깊이 새겨진 것은 플로버 여러분에 대한 마음이에요. 여러분은 저의 버팀목이자 원동력이 되어 성장하고 발전할 수 있었고 지난 활동들을 잘 마무리하며 여기까지 올 수 있었어요. 플로버 여러분과 함께 만들어온 소중한 추억들, 멤버들과 함께한 모든 순간, 한 곳을 바라보며 열정을 쏟아준 모든 스태프분들까지 서로를 응원하며 의지했던 시간들을 잊지 못할 거예요. 순탄치만은 않았던 길을 걸어오면서도 플로버 여러분의 응원과 따뜻한 마음 덕분에 포기하지 않고 여기까지 올 수 있었어요. 진심으로 감사합니다. 플로버 여러분, 여러분의 일상 속에서도 우리의 음악과 추억이 작은 위로와 기쁨이 되었으면 좋겠어요. 삶의 여정에서 어려움이 찾아올 때마다 우리가 함께했던 순간들을 떠올리며 미소 지을 수 있기를, 항상 건강하고 모든 일상이 아름다운 이야기로 채워지길 바랄게요. 제 열정과 꿈을 담아 함께 웃고 울었던 모든 분들과 써내려간 이 이야기는 제 삶의 가장 아름다운 장면으로 남을 거예요. 깊은 감사와 사랑을 마음에 담아 앞으로도 서로의 행복을 바라며. 진심을 담아. 프로미스나인 노지선. 네, 다음으로 서연님이십니다. 안녕하세요. 프로미스나인 이서연입니다. 플로버에게 전하고픈 말이 참 많아 이렇게 펜을 잡아보았습니다. 아쉽고 혼란스러워할 플로버분들을 생각하니 마음이 무겁습니다. 그쵸? 아무래도 뭐 멤버들은 미리 알았고 이제 준비를 했겠지만 뭐 팬분들 입장에서는 물론 예상을 한 팬분들도 있었겠지만 좀 충격으로 다가왔을 팬분들이 많았겠죠. 자, 다시 읽겠습니다. 펜을 잡아보니 가슴이 먹먹하기도 하고 어렵네요. 항상 변함없이 온전하게 뜨거운 응원만을 보내주는 플로버 분들, 함께 해온 플러디스 엔터테인먼트, 언제나 묵묵히 함께 곁을 지켜주시는 스태프 분들과 서로를 버팀목 삼아 의지해왔던 우리 프로미스나인 멤버들, 지금까지도 앞으로도 이 고마운 마음은 절대 잊을 수 없이 평생을 꺼내보며 살 것 같아요. 10살 무렵 춤과 노래가 좋다는 이유로 시작했던 일이 이제는 제 삶이 되었고 단지 좋아서 하는 것뿐인 이를 누군가 응원해주고 믿어주며 기다려준다는 게 말로 형용하기 어려울 정도로 벅차고 감사한 일이라는 것 크게 깨달았습니다. 항상 무한한 사랑과 응원을 보내주시는 플로버 분들에게 늘 좋은 음악과 무대, 멋진 모습만 보여주려고 노력하게 되면서 제 자신 또한 크게 성장할 수 있었던 것 같아요. 플로버에게는 늘 자랑스러운 아티스트가 되어주고 싶어요. 이런 마음가짐을 가질 수 있는 것 또한 플로버에게 참 고맙다고 생각합니다. 늘 표현에 서툰 사람이라 미안했는데 변함없이 따스한 응원을 보내와준 플로버 덕분에 그저 한 사람이었을 뿐인 이서연이 지금의 프로미스나인 이서연이 될 수 있었고 그래왔기에 이 순간에도 제 마음을 전할 수 있다고 생각하는 지금입니다. 여러분 덕에 지금까지도 그리고 앞으로 더 나아갈 수 있다는 자신이 생기고 있습니다. 지금은 그저 한 사람으로서 참 감사드린다고 전하고 싶습니다.
네임 클로버의 꽃말은 행운이고 세이브 클로버의 꽃말은 행복이래요. 우리 노랫말처럼 행운도 좋지만 늘 플로버의 행복만을 바라며 응원하겠습니다. 앞으로의 활동도 많은 관심과 사랑으로 지켜봐 주세요. 고맙고 사랑합니다. 네, 앞으로도 이제 활동을 하신다는 그런 암시를 하셨고요. 다음으로는 채영님 되겠습니다. 플로버 안녕하세요. 프로미스나인 채영입니다. 우선 갑자기 추워진 날씨에 우리 플로버들 따뜻하게 잘 지내고 있는지 감기는 걸리지 않았는지 궁금해지는 요즘이에요. 18살 소녀였던 제가 지금의 저로 성장할 수 있었던 건 프로미스나인이라는 또 다른 가족을 만나 많은 것을 배우고 서로 사랑하며 아껴줬기에 무엇보다도 변치 않는 사랑을 준 우리 플로버가 함께 해줬기 때문이에요. 지난 7년 동안 너무나 큰 사랑을 받으며 행복한 하루하루를 만들어주셔서 또 모든 계절과 별것 아닌 날들조차 더욱 특별하고 소중하게 만들어주셔서 진심으로 감사합니다. 저희 프로미스나인 더욱 빛날 수 있고 끊임없이 나아갈 수 있었던 이유는 우리 플로버들의 믿음과 사랑과 응원 덕분이었어요. 그래서 지금이 끝이 아니라는 말 꼭 전하고 싶어요. 플로버가 어디에 있든 함께 할 수 있도록 최선을 다해서 노력할게요. 언제나처럼 그 길에 함께 해주세요. 다시 한번 너무 고맙고 사랑해요. 플로버. 네, 마음이 담긴 편지 남겨주셨습니다. 다음은 나경님입니다. 안녕하세요. 프로미스나인 이나경입니다. 늘 과분한 사랑을 준 플로버 덕분에 7년이라는 시간 동안 참 행복했습니다. 돌이켜보면 작은 기억 하나하나 다 너무 소중하고 잊지 못할 순간들이 될 것 같아요. 표현이 부족한 저에게 많은 것을 알려주셔서 감사합니다. 플로버가 보내준 그 마음이 저를 언제든 다시 일어날 수 있게 해줬어요. 저를 보며 위로를 받고 힘을 얻는다 했었죠. 저도 늘 같은 마음이었고 덕분에 저는 더 나은 사람이 될 수 있었어요. 제 진심이 온전히 전달될 때까지 또 다른 자리에서 플로버 분들을 위해 최선을 다할게요. 끝이 아닌 새로운 시작으로 프로미스나인 이나경으로서 쌓은 경험을 발판 삼아 더 행복한 추억을 만들고 싶어요. 항상 얘기했듯이 자랑스러운 사람이 될 수 있도록 또 끊임없이 노력하겠습니다. 지금처럼 앞으로도 계속 지켜봐 주세요. 다시 한번 진심으로 감사드립니다. 플로버. 네, 읽으면 읽을수록 참 아티스트와 팬의 관계는 특별하다는 생각이 자꾸 드네요. 네, 지현님 마지막으로 백지현입니다. 안녕하세요. 프로미스나인 백지현입니다. 15 연예인이 되고 싶다는 이 막연한 꿈 하나 안고서 홀로 서울에 상경했던 제가 시간이 어떻게 흘렀는지도 모른 채 어느새 22살이 되었습니다. 문득 시간이 참 빠르다는 생각이 듭니다. 찬찬히 지난 시간을 둘러보니 기나긴 단 꿈을 꾼 듯한 기분입니다. 모든 게 낯설고 두렵던 세상에 첫 발을 디딘 순간부터 이 세상을 조금이나마 이해하기까지 이 7년이라는 시간에 매듭을 지으려니 많은 분들의 얼굴이 스치우고 많은 감정들이 뒤엉켜 복잡한 마음입니다. 편지를 쓰는 지금도 사실은 실감이 나지 않는 듯 합니다만 그럼에도 끝이 아닌 시작을 위해 또 그동안의 감사 인사를 전하려 용기 내 다시 펜을 들어봅니다. 우선 저희 프로미스나인을 위해 밤낮 없이 고생해주셨던 저희 모든 스태프분들께 덕분에 저희가 비로소 완전한 팀이 될 수 있었다 감사의 인사를 보냅니다. 제 꿈을 믿고 응원해주신 가족과 힘든 순간 가장 큰 의지가 되어준 나의 친구들에게 당신들이 있어 견딜 수 있었다고 나의 사람이 되어주어 감사하다 전합니다. 그리고 저희를 잊지 않고 찾아주신 대중분들께 저희를 알아봐 주셔서 프로미스나인이 덕분에 훨훨 날아 계속해 저희 얘기를 할 수 있었습니다. 거리에 우리의 노래가 울려 퍼진다는 기분이 얼마나 행복한 일인지 알게 해주셔서 감사합니다. 무엇보다도 플로버, 함께 했었던 모든 플로버들이 이 순간 너무 보고 싶습니다. 잘 지내고 있죠? 이 편지를 핑계로 안부도 전해봐요. 저는 여러분 덕에 이렇게 행복해도 되나 싶을 만큼 과분한 사랑을 받았습니다. 플로버 여러분들이 있기에 반짝이고 싶었고 여러분들이 너무나 빛나기에 그 빛들 하나하나가 저희를 비춰주어 덕분에 제 모든 순간들이 반짝였습니다. 고마워요. 이 7년의 끝이 우리의 마지막을 의미하는 건 아니니까 우리 함께 반짝일 수 있는 그날까지 열심히 또 나아가 봐요. 마지막으로 멤버들에게도 마음을 전하고자 합니다. 생각해보니 참 서툰 게 많은 막내였어요. 애교도 없고 무뚝뚝한 막내, 겁도 많고 낯도 많이 가리던 제게 먼저 손을 뻗어준 우리 멤버들 너무 고맙습니다. 언니들과 함께한 지난 7년은 정말 강렬히 남을 것 같아요.
늘 언니들과 연습 끝나고 숙소에 모여 맛있는 걸 먹는 시간이 기다려졌고 신나게 노래 부르며 퇴근하던 차 안이 재밌었고 어딜 가든 내 편인 언니들이 있다는 사실이 듬직했고 무대하며 언니들이랑 눈을 마주치는 그 순간을 너무나도 사랑했어요. 멤버들 덕분에 배운 게 정말 많고 이곳에서의 제 유일한 친구이자 가족이었습니다. 가끔 우리가 다른 부분들이 있었다 해도 이렇게 얘기할 수 있다는 건 지난 7년 우리 참 잘 지나온 것 같죠. 평생에 이런 추억들을 함께 공유할 수 있는 소중한 연이 또 있을까요? 언젠가 우리 앞에 까마득한 길이 훗날 뒤돌았을 땐 꽃으로 덮여 결국은 꽃길을 걸어온 우리가 되어 있길 바란다는 말을 한 적이 있는데요. 지금 제 뒤꿈치까지 만개한 걸 보니 후회 없는 하루들이었습니다. 7년이라는 시간을 담은 긴 글이었습니다. 앞으로도 저희 프로미스나인 멤버들은 새로운 자리에서 최선을 다해 여러분께 보답하겠습니다. 저희 모두의 나아감을 계속해서 지켜봐 주시고 많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다. 2024년 겨울 백지헌님. 참 그 팬분들, 플로버 분들께서 읽으시면 울지 않고는 못 베길 만한 손편지인 것 같아요. 다른 일반인이 읽기에도 좀 먹먹한 글인데도 말이죠. 아까 말씀드렸다시피 참 엔터 산업이라는 게 진짜 특별하죠. 네, 여러모로 특별하고 이렇게 팬들과의 이런 밀접한 관계에서 이 모든 것들이 비롯되고 시작되는 거기 때문에 물론 여기에 이제 다른 많은 이해관계들의 노력과 피와 땀도 섞여 있지만 결국은 그 근간은 팬들과의 관계잖아요. 그래서 이렇게 뭐랄까 계약 종료, 전속 계약 종료라는 이런 아쉬운 소식 속에서도 멤버들이 이렇게 팬들을 잊지 않고 한자 한자 꾹꾹 눌러 담아 마음을 눌러 담아 편지를 쓰신 것 같습니다. 네. 그리고 네, 프로미스나인 같은 경우는 모르신 분들이 있을까봐 2017년에 엠넷 서바이벌 프로그램 아이돌 학교를 통해 결성된 팀이죠. 그리고 그 다음 해 2018년 1월 정식 데뷔를 했습니다. 그리고 당시에는 이제 CJ ENM 산하 스톤뮤직 엔터테인먼트로 데뷔를 했는데 그 뒤에 이제 2018년 아니죠. 잠시만요. 2018년 9월부터는 Off the Record Entertainment로 매니지가 됐었고 그리고 2021년 8월부터는 플레디스 엔터테인먼트로 소속을 옮겼고 그 후 이제 DM, 미나우, 슈퍼소닉 등의 곡으로 큰 사랑을 받았다. 그런데 이제 플레디스 엔터테인먼트가 데뷔 때부터 그러니까 데뷔 이전부터 좀 깊게 관여한 바 있죠. 이제 뭐 한성수 님의 뭐 인터뷰를 읽어보기도 했었고 그리고 아무래도 이 서바이벌 프로그램 자체에서도 깊이 관여가 됐으니까 그래서 관계는 오래 지속됐었는데 아무튼 이렇게 아쉽게 전속 계약이 마무리됐고요. 그리고 한편으로는 이번에 슈퍼소닉이라는 곡으로 약간 뭐 커리어 하이를 찍었다는 말들도 있어서 좀 한편으로는 기대가 더 되기도 했었거든요. 왜냐면 제가 듣기에도 슈퍼소닉이 최근에 작년 올해 슈퍼로 시작되는 곡들이 많았었는데 저 개인적으로는 슈퍼소닉이 가장 좋았고 올해 발매된 곡들 중에서 가장 캐치하고 임팩트가 있는 곡이 아니었나 싶기도 했거든요. 그런데 이렇게 아쉽게도 관계가 마무리되게 되었고 그리고 물론 팬분들 입장에서는 플레디스가 굉장히 만족스럽지 못했던 부분들이 굉장히 많았을 거예요. 그렇죠? 그리고 뭐 한편으로는 하이브를 욕하시는 팬들도 많았는데 어떻게 보면은 플레디스가 지금 가장 뭘까 활동이 왕성한 남돌 보이그룹 이 두 가지가 있었죠. 두 가지가 있죠. 세븐틴과 그리고 투어스. 그렇기 때문에 좀 뭐랄까 여러모로 리소스 분배에도 좀 벅차 부분도 있었을 것 같고 그렇기 때문에 프로미스나인에 상대적으로 좀 리소스가 덜 간 부분이 있었기도 할 것 같아요. 그러니까 이게 파이브의 문제라기보다도 뭐 플레디스 차원의 좀 뭐랄까 그런 리소스 분배 이슈가 있을 수도 있을 것 같고 그리고 이제 뭐 이번에
대표가 되신 김현수 님께서는 하이브 레이블 재팬 또 담당을 하시고 있었었죠. 그래서 여러모로 좀 분주한 가운데 프로미스나인 멤버분들과 그리고 팬분들 입장에서도 좀 아쉬운 부분이 있지 않나 싶기도 한 것 같습니다. 아무튼 간에 멤버들의 손편지를 보니까 일단 모르겠습니다. 이게 이적 가능성이 있을 수도 있고 그리고 몇몇 분들은 개인 활동을 할 수도 있을 것 같고 그리고 이런 암시가 팬분들에 대한 향한 메시지에서 담겨 있는 걸 보니까 이게 결국 공통된 메시지는 이거잖아요. 끝이 아니라 새로운 시작이다. 그래서 팬분들도 앞으로 계속해서 이분들에게 멤버분들에게 응원을 보내주시면 될 것 같습니다. 그리고 아쉽지만 이로써 하이브에서 걸그룹은 이제 뭐 뉴진스가 계약 해지가 됐다는 가정하에 르세라핌, 아일릿 그리고 캣사이가 남게 되었네요. 네, 아무튼 프로미스나인 저도 앞으로 멤버들이 어떤 활동을 할지 지켜보고 응원하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 그리고 혹시나 댓글을 남겨주신다면 응원의 댓글과 따뜻한 말을 특히 이번 영상에서는 따뜻한 말을 좀 담아주시면 좋을 것 같습니다. 항상 서로를 배려하면서 클래스를 지키면서 댓글 남겨주시는 구독자 분들께 감사의 말씀 드립니다. 감사합니다. Alright guys, so yesterday we had some sad news announced on Weverse community for Promise9 saying, "Hello, this is Playtest Entertainment. We would like to express our deepest gratitude to the fans who have loved Promise9. The exclusive contract with Promise9 will expire this coming December 31st. We discussed at length and in depth with the members of Promise9 regarding each member's future and direction and have come to an amicable conclusion to end the exclusive artist contract. Promise9 joined us in August 2021 and presented a wide range of music, including Talk and Talk, DM, Stay This Way, Me Now, and Supersonic, and have grown into artists who are not only loved by fans of Flover, but many fans of K-pop. We would also like to thank Promise9 who have always put their best foot forward and shown us a wide spectrum of different charms over the past 7 years. Promise9 will release their fan song, which is their expression of their gratitude for their fandom Flover, on December 23rd and attend their final engagements, drawing a close to their official activities as Playtest Entertainment artists. We wholeheartedly support the future endeavors of Promise9. Thank you fans once again for always being with Promise9. Please continue to send Promise9 your unwavering love and support. Thank you." So this is what we have so far. It seems like they indeed had a conversation with each other for a while to determine what's going to happen to their contract, and it seems like they decided not to renew it, right? But it seems like there's a possibility for Promise9 as a group to have a career in the future. Whether they're going to transfer to another company is up in there. It hasn't been announced yet. And after that, so there were other announcements like Weverse service termination and, like about what's going to happen to the membership. Yeah, so memberships will no longer be available for purchase from December 2nd. And there are other logistics about like Weverse Shop, Weverse DM, Momentica, and PO Box and stuff. Now, what I would like to talk about is the fan letters, handwritten letters that Promise9 members wrote yesterday and released on their Weverse page for the fans. I have translated this into English and I will read it for you. And yeah, it's just heartwarming and heartbreaking at the same time. And if you think about it, entertainment business, especially K-pop entertainment business, is really special because it really highlights the special relationship between artists and the fans. And this is something I felt, truly by translating and reading these letters. So
we'll start with 새롬. And I'm gonna read in the order of them releasing these letters on Weverse. So here's 새롬's letter. Hello, Flovers. This is Heron from Promise9. Right now, I imagine Flovers are eagerly waiting to hear from us members more than anything else. Although life often feels like a natural cycle of meetings and farewells, these days, as I imagine and rehearse for the changes ahead, I find it hard to make it feel natural. Seeing myself struggle with this, I've come to realize just how deeply we have shared emotions and carved out spaces for one another in our lives. Looking back on the past, I think there was a time when I approached Flovers with endless doubts about myself, especially around our debut. If those fast-paced, unfamiliar days In those fast-paced and unfamiliar days, my desire to present my best self grew so overwhelming that it became almost greedy, and I have often found myself feeling weighed down. But every time, the warm words Flovers shared with me became just the right remedy. Thanks to you, I feel like I have become someone who understands myself better than before. Through the time I spent with Flovers, I've learned something profound, that love, when it starts from within, will naturally reach others. Walking together through so many changes, I want to sincerely thank Flovers for staying by my side. I'm grateful not only for the love you have shown me, but also for the effort you have made to notice even the smallest parts of me, ensuring nothing was left unseen. And to my dear members, my greatest pride and love. I'm not sure I ever truly lived up to the title of captain, but you've always listened to me with respect and trust, and that has made me a bigger, better person. Though we have had clumsy moments along the way, standing together at the end of these 7 long years fills me with a gratitude so deep that words can't capture it all. Now, I plan to take the precious experiences I gained from Promise9 and the lessons I've learned from Flovers and do my best in my own way to share them with a wider audience. Okay, so here's a little hint about her future. Flovers, you illuminated my 20s, making them the brightest time of my life. With your resounding cheers and warm gazes, you have offered me comfort and encouragement. With your unwavering support and patience, you've shown me the depth of time and love. And you have helped me understand the depths of my own heart. I'll never forget any of it. To every Flovers who cherished and loved me, 새롬, along with 하영, 지원, 지선, 서연, 채영, 나경, 지현, and Promise9 itself, thank you from the bottom of my heart. Let's continue to greet each other with well wishes as we always have. Thank you once again, and I love you. Wow. Yeah, so that was a very sincerely written letter. And yeah, it just shows that this relationship between the fans and artists are not only precious for the fans, but also precious for the artists themselves and help them grow. And, sometimes listening to artists' music and watching them perform comforts the fans, but it's also the other way around, right? The words and encouragement that the fans express and show become a huge source of support and comfort for the artist. Okay, so let's move on. This is Hayoung. Hello, this is Hayoung from Promise9. Since debuting as a member of Promise9, I have developed a profound and powerful sense of responsibility. Knowing that my words and actions could represent the team and impact the lives of my members, I worked hard to grow and improve myself. In turn, I was deeply inspired by how each and every member gave their best, which motivated me even more. Together, we leaned on and supported each other as we pushed forward, and that mutual encouragement made all the difference. The memories I have built with these incredible people have filled my mind with nothing but tenderness and beauty. For someone who once felt like nothing, I was blessed with fans for the first time, given the name Flovers, and had people calling out my name loudly and proudly. My life truly became a series of dreams come true. At first, I didn't know how to connect with fans. I was awkward and unsure. But over these 7 years, you have slowly and deeply become a part of me, someone I can rely on wholeheartedly.
Realizing that my words and actions could significantly impact Flovers, I have strived to become a more thoughtful and careful person. Flovers, thank you for shining a bright light on our path and watching over us, no matter where or when. Because of you, these 7 years have been more brilliant and beautiful than any other moment could ever be. I'm so grateful and proud to call you our Flovers. I want to remain someone who continues to make you proud. Please keep walking alongside us, just as you always have. I also want to extend my heartfelt thanks to the Playlist family who shares so many heartfelt moments with me, even when I was inexperienced. To all the staff members who worked through challenges, shared laughter and tears, and walked this journey with us, thank you sincerely. And to my fellow members who chased the same dreams with one heart and one goal, my beloved and precious teammates, I'm endlessly grateful to you. Thank you for filling in the gaps when I fell short. I cherish you all so much. Once again, through this letter, I want to express my deepest gratitude. Thank you. Whew. Yeah, so that was 하영. Moving on to 지원. Hello, this is Jiwon from Promisenine. Before writing this letter, I spent a lot of time thinking about how I could fully convey my feelings to Flovers. Knowing just how immense the love you have shown us is, I wanted to express my gratitude, even if only through this humble letter. It's hard to believe that 7 years have already passed. Throughout this journey, Flovers have always been there, a constant warmth by our side. Whenever times were tough, your support became my greatest source of comfort and strength. Because of you, every single moment has been able to shine. For that, I am truly and deeply thankful. Flovers, you've been with me through every moment and have cherished each day we have shared. Thanks to you, all of our memories have become treasures I'll hold on to forever. The reason I could shine on stage, the reason I could continue to face new challenges with courage, is all because of you. I'll carry every moment we have shared in my heart and move forward without forgetting how much it means. Even now, I can feel how strong the bond is that connects us, walking the same path and looking toward the same horizon. I promise to stay by your side, giving my very best as always. Thank you once again from the bottom of my heart, and I love you. Let's keep walking together, always. Yep, so that was 지원. And then moving on to 지선. Hello, this is 지선 from Promisenine. As I reflect on the time we have shared since our debut, so many memories flash before my eyes. 7 years ago, when I met my fellow members, I experienced indescribable emotions and countless new experiences that helped me grow and learn. The emotions and lessons from that journey have been profoundly meaningful, and the days we have spent together have shone even brighter because of each other's presence. While there were tough and exhausting moments along the way, looking back now, I have no regrets. Over these 7 years, I poured everything into this journey, giving my all every step of the way. Seeing these memories pass like a film reel reminds me of how deeply passionate I was throughout this time. Among all those moments, what remains etched most deeply in my heart is my gratitude towards Flovers. You've been my pillar of strength and the driving force behind my growth and progress. Thanks to your unwavering support, I was able to complete our activities and make it this far. The cherished memories we created together, the moments shared with my members, the time spent supporting each other with the staff, all of these are unforgettable parts of this journey. Even when the road wasn't always smooth, it was your encouragement and warmth that kept me going. For that, I sincerely thank you. Flovers, I hope that in your daily lives, our music and the memories we've built together can bring you even the smallest bit of comfort and joy. When you face challenges in your journey, I hope thinking about the moments we have shared brings a smile to your face. I wish you good health and hope your everyday life is filled with beautiful stories. The story we have written together, filled with my passion, dreams, and the laughter and tears we have shared, will forever remain the most beautiful chapter of my life.
With deep gratitude and love in my heart, I'll continue to wish for your happiness as well, with all my sincerity. 프로미스나인 지선. Wow, like reading this, how can you, like, if you're a flower, how can you not cry, you know? This is heartbreaking. Okay, moving on. Heartbreakingly beautiful, I'll rather say. Alright, this is 서연. Hello, this is 서연 from 프로미스나인. There's so much I want to say to flovers, so I picked up a pen to share my thoughts. Thinking about how flovers might feel confused or saddened right now weighs heavily on my heart. Writing this, I feel overwhelmed and at a loss for words. To the flovers who have always given us their unwavering, wholehearted support, to Playda's Entertainment for being with us throughout this journey, to the staff who have silently stood by us, and to my fellow Promise9 members who've been my pillars of strength, both now and forever, I'll carry this gratitude with me as one of the most cherished feelings of my life. When I was around 10 years old, I began dancing and singing simply because I loved it. That passion grew into my life's work, and realizing that there are people who cheer for, believe in, and wait for me because of it has been an indescribably humbling and precious experience. Thanks to the infinite love and encouragement you have given us, I've always strived to present you with the best music, performances, and version of myself. Through that process, I've grown immensely. I want to remain an artist you can always be proud of. The fact that I can hold on to such a mindset is something I'm deeply grateful to Flovers for. I've always felt bad about being clumsy with expressing myself, but it's thanks to the unwavering warmth of Flovers' support that someone like me, just an ordinary 서연, could become 서연 of 프로미스나인. It's because of you that I feel confident sharing my feelings even now. And it's because of you that I found the courage to keep moving forward, not just today, but into the future. I want to take this moment as just one person to sincerely say thank you. The flower meaning of a 4-leaf clover is luck, while a 3-leaf clover represents happiness. Just like the lyrics of our song, luck is wonderful, but I'll always be rooting for Flower's happiness above all else. Please continue to support and show love for all our future activities. Thank you and love you. Yeah, so hinting at future activities. So that was 서연. And then moving on to 채영. Hello, Flovers. This is Chaeyoung from Promise9. First, as the weather has suddenly turned colder, I've been wondering how our Flovers are doing. Staying warm and avoiding colds, I hope. Looking back, the reason I could grow from the 18-year-old girl I was into the person I am today is because I met another family in Promise9, where we learned so much from each other, shared love, and cared deeply for one another. Most importantly, it's because of you, our Flovers, who have given us unwavering love throughout. Over the past 7 years, you have given me so much love, making each day so happy and fulfilling. You turned every season and even the most ordinary days into something special and precious. For that, I'm truly and deeply grateful. The reason Promise9 could shine brighter and keep moving forward is all thanks to your trust, love, and support. That's why I want to assure you that this is not the end. I'll do my very best to ensure that, no matter where you are, we can stay connected and share this journey together. Please continue to walk this path with us, just as you always have. Once again, thank you so much, Flovers. I love you. Yeah, so that was Chaeyoung. And then 나경. Hello, this is 나경 from Promise9. Thanks to Flovers who have always given me more love than I deserve, these past 7 years have been truly happy. Looking back, even the smallest memories feel so precious. There are moments I'll never forget. To someone like me, who struggles to express myself, you've taught me so much. Thank you for that. The love you have sent my way has always given me the strength to stand back up, no matter what. You've told me that seeing me gives you comfort and strength. I've always felt the same, and because of you, I've been able to grow into a better person. Until my sincerity fully reaches you, I'll keep doing my best for Flovers, even from a different place. This isn't the end, it's a new beginning.
Using the experiences I've gained as Nagyong of Promisenine, I hope to create even more happy memories. As I've always said, I'll continue to strive to be someone you can be proud of. I'll keep working tirelessly, so please keep supporting me just as you have until now. Once again, I thank you from the bottom of my heart. Flovers. Yeah. So, yeah. Once again, hinting at future activities, right? We'll have to see whether they will, transfer to another company as a group or whether the individual members will do their own things, right? But for now, let's move on to Jihyun, last but not least. Hello, this is Jihyun from Promisenine. At 15, I left for Seoul with nothing but a vague dream of becoming an entertainer. Now, without even realizing how time has flown, I've turned 22. Looking back, I can't help but think about how fast time moves. Reflecting on the past feels like walking from a long, dreamlike reverie. From the moment I took my first steps into this unfamiliar and daunting world to gradually coming to understand it, this past 7 years have been a whirlwind of emotions and experiences. Writing this letter, I'm still grappling with how surreal it all feels. Even so, I found the courage to pick up the pen, not only to bid farewell to this chapter, but also to express my gratitude and embrace this new beginning. First, I want to thank all the staff members who worked tirelessly day and night for Promisenine. It's thanks to you that we became a complete team. To my family who believed in and supported my dreams, and to my friends who were my greatest source of strength in difficult moments, I'm endlessly grateful that you were there for me. And to the public who never forgot us and continued to seek us out, thank you for noticing us, allowing Promisenine to soar, and giving us the opportunity to share our stories. Knowing that our songs echoed through the streets was a joy I will cherish forever. Above all, to Flovers, I miss all of you so much all at this moment. How have you been? Let this letter serve as a chance for me to check in on you. Because of you, I've received more love than I ever thought possible. You made me want to shine, and because of your radiance, every one of my moments sparkled. Thank you for lighting up my world. Remember, the end of these 7 years does not mark our last chapter. Let's keep moving forward together until the day we can shine brightly once again. Lastly, I want to share my heart with my members. Looking back, I was such an inexperienced maknae, the youngest member. I wasn't particularly affectionate, was often shy, and scared of many things. Thank you, my members, for always reaching out to me first. These past 7 years with you will remain vivid in my heart. I'll always remember how I looked forward to eating delicious food together after practice, how much fun we had singing loudly in the car on our way home, and how comforting it was to know I had sisters who always had my back. I loved every moment we locked eyes on stage. I've learned so much from you, and you've been my only family and friends in this space. Even when we had our differences, being able to talk through them shows just how well we navigated these years together, doesn't it? Will we ever find another bond as precious as this one in our lives? I once said, one day, when we look back on the long road ahead, I hope it will be covered in flowers and we'll realize we walked a path of blooms. Now, seeing the flowers blooming all the way to my heels, I can confidently say these have been days without regrets. This was a long letter filled with 7 years of memories. Moving forward, all of us in Promisenine will continue to do our very best in new places to repay the love you have shown us. Please continue to watch over us and give us your support as we take our next steps. Thank you. Winter 2024, Jihyun. Wow. Yeah, those were beautiful and heartbreaking letters, and it just shows how dedicated these members were to each other, to their fans, and to their career, right? And for those of you who don't know, Promisenine debuted on January 24th, 2018 under Stone Music Entertainment as part of CJ E&M.
And they went through CJENM's reality show Idol School in 2017, right? And then next year, January 24th, they debuted, right? And even though they officially joined Playdays Entertainment in August 2021, Playdays has always been part of their production and their activities from the very beginning. But I honestly feel that their like music became more interesting for me at least since their transition into Playdays. And one of the things that is quite regrettable is that people say that they reached a career high with the latest project title track Supersonic, right? Because it was super catchy. I honestly believe that it's one of the catchiest tracks released in K-pop this year. And last year and this year, there have been multiple tracks starting with the word super. But to me, it's my favorite, in terms of the songs beginning with super and K-pop. But yeah, I mean, exclusive contracts, all about reaching an agreement between artist and the label, right? And artists had to think about whether they will be able to receive continuous and support from their labels that they're satisfied with. And whether there will be resources that will be distributed to them, right? And while labels have to think about, of course, the sales, profits, and the popularity and branding, and whether they'll be able to show support to the artist, right? Because that's their responsibility. And I know the relationship between Flovers and Playdays Entertainment and HYBE in general has been quite rocky. Some say that it's all HYBE's fault, just like everything else. But it was more like resource distribution, because Playdays has 17 and TOUS as boy groups under their wings who have been very busy the recent years. And this year, TOUS debuted, right? And managing two boy groups is quite not easy, right? Especially as they are either, one of the busiest artists out there or, the one that has just debuted. So I think there have been moments where artists and the fans were not quite satisfied with the resources and attention they're getting from the labels. And I guess I don't know. I honestly do not know the whole story, but that could be one of the reasons why they decided not to renew their contract. But at least from the surface, it looks like a peaceful farewell. It's at least between the artist and the label, and there's still a chance that Promise9 will continue to do their activities as a group. We'll have to see because it hasn't been announced yet. So if you know more information, let me know. But I would appreciate if you have a source for the details that you like to provide, right? So with this, it seems like, assuming that New Jeans' contract has indeed been terminated, like they said, although it's not official yet because it's just what they said. HYBE now has 3 girl groups left, right? As of next year, right? January 1st, after Promise9's contract officially ends. December 31st. And that is Le Seraphim, Islet, and Cat's Eye. So, yeah. I'll wrap this up right here. And I'd like to wish Promise9 a great future and beautiful future. And at the same time, it's heartbreakingly beautiful to see the fans, reply back to these handwritten letters with their own letters and messages and words of encouragement. So, yeah, it's such a precious relationship that we're witnessing, and I'm pretty sure that this relationship will continue on, right? At least based on what these members say. So let me know what you guys think about this whole thing. But
As I always say that, let's stay respectful, classy, and positive. But especially in this video, if you would like to comment, let's think about, let's stay considerate and respectful of each other and of others and of the members and the labels and everyone. Okay? So with that, I'll wrap it up. Thank you guys. Peace and love. Bye-bye.